Okay. So already in the last lecture we have seen that single lock manager approach, distributed lock manager approach, again the primary copy. Okay, we are come at the primary copy locking protocol. Okay, so what is meant by single lock approach? Anyone? What is meant by single lock manager approach? So by using this diagram, so anyone can be said that what is meant by single lock manager. So having S6, they're having 6 sites in the distributed database environment. Okay, you can look at this diagram. So in this distributed database environment having 6 sites. Okay, so out of 6 sites, any one of the sites can be chosen as a log manager site. Okay, so out of 6 sites, any one of the site is chosen as log manager site. Suppose in this case, S3 is chosen as a log manager site. Okay, ह्या diagram मध्ये 6 sites आहेत बघा, and all these 6 network. Okay, out of this 6 sites, one site can be chosen as a. Okay, so S3, site S3 is chosen as a lock manager site. Suppose F5 wants to perform some transaction. बघा ह्या केस मध्ये आता आपली S3 ही जी साइट आहे ती काय आहे, लॉक मॅनेजर साइट आहे. ओके, म्हणजे कुठल्या डेटावरती लॉक अप्लाय करायचा, कुठल्या डेटावरचा लॉक रिलीज करायचा, ऑल दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द S3 साइट. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कुणाची असणार आहे, S3 साइटची. कारण आपण ती साइट काय म्हणून कन्सिडर केली आहे, दिस साइट इज कन्सिडर ऍज अ लॉक मॅनेजर साइट. ओके, सो स्टुडंट्स, in that S3 side, suppose S5 wants to perform some transaction. S5 side wants to perform some transaction. So at that time, whatever the data item is required to performing that transaction, so S5 send a lock request to S3. Okay, S5 ला जे ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करण्यासाठी जो डेटा आयटम लागणार आहे, ओके, तर त्या डेटा आयटम वरती ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करण्याच्या अगोदर तो लॉक अप्लाय करेल. राइट, व्हाय दिस लॉक इज यूज्ड, because the data consistency, ACID property already we have seen in the 3rd year, right? So we can achieve the data consistency. That's why S5 send a request to S3 side to apply the lock on that particular data item. Right? S5 ला ट्रान्झॅक्शन ज्या डेटा आयटम वरती ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करायचंय. ओके, सो दे वांट टू परफॉर्म सम अल्टर, अपडेट, insert the values into that table, whatever it may be. So whatever the transaction they are going to perform on that particular data item, so S5 first send the request for applying the lock on that particular data item. Okay, so S3 sees that in their lock table, if anyone can be accessed, that anyone can be using that data item or not. Okay, if it is not using any other side, then S3 can be apply the lock on that particular data atom. Okay, S3 ची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे, S5 काय करणार, S3 ला रिक्वेस्ट सेंड करणार की ह्या डेटा आयटम वरती लॉक अप्लाय करा. S3 साइट काय करणार आहे, कारण ती साइट काय आहे, दिस साइट इज अ लॉक मॅनेजर साइट. राइट, दॅट साइट कॅन बी सी देअर लॉक टेबल. त्याच्या लॉक टेबल मध्ये तो चेक करेल की ज्या डेटा आयटम साठी S5 साइटने रिक्वेस्ट केली, that particular data item is using in any other side or not. कुठली दुसरी साइट तो डेटा आयटम यूज करते का, जर यूज करत नसेल, then S3 can be apply the lock on that particular data item. Okay, मग S3 काय करेल, त्या डेटा आयटम वरती लॉक अप्लाय करेल. and after the successfully performing the transaction by the S5 side, okay, S5 काय करेल, एकदा लॉक अप्लाय झालं की त्या डेटा आयटम वरती ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करेल.
And after the successful commit, already we have seen that in distributed database, two-phase commit protocol is used. Two-phase commit protocol आपण use करतो. So after successfully two-phase commit protocol, okay, then S5 send a request to S3, release that lock on that particular data item. Okay, S5 काय करेल? Transaction successfully performed झाल्यानंतर after the two-phase commit, okay, so whatever the updation is made by the S5 on that particular data item, so their replicas are also updated. ज्या साईटला त्या डेटा आयटमची replica available आहे, so that replica is also updated, and then S5 send a request to S3 side to release the lock on that particular data item. Okay, and then S3 can be released that lock. Okay, so this is a single lock manager approach. I think everyone has to be clear that, see, S5 wants to perform some transaction, a lock request, त्याच्या lock table मध्ये बघेल is used by any other side or not. If it is not, then they can grant the lock. Then S5 can be perform that transaction after successful two-phase commit. Okay, transaction perform झाल्यानंतर न तो ज्यावेळेस two-phase commit करेल, then S5 can be updated. Replica copy is available. समजा ज्या डेटा आयटम वरती तो ऑपरेशन परफॉर्म कराय किंवा ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म कराय, that replica copy is available at the S2 and S1. ठीक आहे, so that replica copy is also updated, and then S5 send a request to S3 to release the lock. To release the lock, so S3 is release that lock, right? So like this way, the transaction can be single lock manager approach in a distributed database environment. Okay, so why that is used? For achieving the consistency in your database. Okay, so what are the advantages and disadvantages point of the single lock manager? So in a single lock manager, the advantage is what? Easy to implement. Okay, so it is very simple implementation, right? So advantages point is what? It is simple implementation. In that only require only two messages, lock request, and you can handling the lock request. Okay, so means you can acquire the lock, release the lock, and grant the lock. Okay, so only two messages can be transferred from one side to other. So that's why it is simple implementation. And also, if any one of the deadlock can be happen, okay, during performing that transaction, so deadlock handling is also very simple. So these are the advantages point of the single lock manager approach. But what are the disadvantage? So one side is a lock manager. We can consider the any one of the side is a lock manager side. So this is they're having the problem of bottleneck. Okay, so most of the suppose we are considering that only 7 sites are there. But for example, in case of the Reliance organization, they are having multiple sites are diverse in the different parts of the country. Okay, so near about the 200 and 300 and 400 sites are centrally connected. Okay, all the sites are connected with each other in the distributed environment. So in that case, suppose one side, suppose Mumbai side can be considered as a log manager side. So all other side can be sending a request to the Mumbai side. Okay, so that's why the traffic can be arise in the Mumbai side. So the bottleneck problem is arise. Okay, so bottleneck problem is arise. So this is a disadvantage. Then vulnerability, system is vulnerable to lock manager if the lock manager side is failure. Suppose we are considered that Mumbai branch of the Reliance is considered as a lock manager side, and that particular site is failed. The site has समजा fail झाली network मधून. So that time all the locks history can be you can fail. That lock manager site is suppose failure, so vulnerability can be
happen. So they're having no any record can be found that which data item having the locks, which data item is released. Okay, so that type of thing disadvantage in the single lock manager approach. So that it is clear to everyone. सगळ्यांना कळालं का ऍडव्हान्टेज काय आहे याच्यामध्ये? सिंपल इम्प्लिमेंटेशन आहे. फक्त जी ज्या साइडला ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करायची दॅट साइड कॅन बी सेंड द लॉक रिक्वेस्ट टू द लॉक मॅनेजर साइड. आणि लॉक मॅनेजर साइडची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे की ज्या ज्या रिक्वेस्ट आल्यात सो अकॉर्डिंग टू दॅट रिक्वेस्ट दे आर गोइंग टू अप्लाय द लॉक अँड रिलीज द लॉक. Okay, so due to that reason it is simple implementation and deadlock handling is also very simple. So these are the advantages of the single lock manager approach. But what are the disadvantage? जी लॉक मॅनेजर साइट आहे समजा कमी साइट्स आहेत म्हणून it's okay, it can be work efficiently, but if they are having the large number of sites and the one site can be considered as a lock manager site, so most one or more than one, suppose 500 in case of 500 sites are there, and in that 500 site 300 sites can be sending a request to the lock manager site. So ultimately the lock manager side having the traffic, so bottleneck problem can be arise. And vulnerability means what? Suppose that those site is a lock manager site, that site is failed. Okay, that site is failed, so all the locking history can be means you can't identify that we is released, so that vulnerability problem can be arise. So these are the disadvantage of single lock manager approach. Okay, so clear to everyone? Please put it into the comment box. It is clear? Single lock manager approach. Please guys put it into the comment box, clear or not. Okay. I need a reply from everyone. It is clear? Okay. So then we are going to moving to the next type of the approach, that is distributed lock manager approach. Okay. So in this approach, the functionality of the locking is implemented by the lock manager at each site. Okay, every site can be lock manager site. आपण पहिल्या केस मध्ये काय बघितलं की इन द डिस्ट्रीब्युटेड एन्व्हायरमेंट एक साइट कॅन बी एकच साइट काय असणार आहे लॉक मॅनेजर साइट. बट इन केस ऑफ द डिस्ट्रीब्युटेड लॉक मॅनेजर every site is a lock manager site. Okay, so when the transaction wants to lock the data item queue, so that is not replicated. See, I am going to explain by using diagrammatic representation. Okay, I think diagram is not here. Okay, so see guys, every site can be considered as a lock manager site when the transaction wants to perform some if the sites want to perform some transaction and that is not replicated reside in that site, so that message can be sent to the lock manager site, and that they are going to acquire the lock on that particular data item, and by using that after applying that, granting the lock on that data item, the transaction has to be performed. And after successfully performing a transaction, okay, after successfully performing that transaction, after the two-phase commit, the updation can be done into the all the replica copies available in the other side, and then that particular transaction is completed. Okay, so when the lock manager request can be granted, the lock manager send, okay, that means that particular back to the initiator of the lock manager. समजा म्हणजे काय, सपोज काय ह्यामध्ये एक्झाम्पल सांगते की एव्हरी साइट कॅन बी कन्सिडर एज अ लॉक मॅनेजर साइट. तुमच्या डिस्ट्रीब्युटेड डेटाबेस मध्ये 3 साइट आहेत, सपोज पंढरपूर, सोलापूर आणि पुणे. ओके, and Pandharpur branch wants to perform some transaction. Okay, so they can send, and their data is not available at the Pandharpur side, the data is available at the Pune side. So the Pandharpur side send a request to the Pune side for the granting the lock on that particular data
atom. Okay, so Pune side can be grant the lock on that data atom, then Pandharpur side can be perform that transaction, and after successfully performing that transaction, means after the two phase commit protocol, okay, so that then whatever the replica of that data is available, समजा पुण्याला पण ती data atom होता आणि suppose सोलापूरला पण आहे, so that Solapur replica copy is also updated. Okay, and after the successfully updated all the replica copies, then release the lock on that particular data atom. Okay, for example, in that case, suppose Pandharpur Pune side is failed. सध्या पुणे साइड काय आहे, फेल आहे, बट पंढरपूर ब्रांच वॉन्ट्स टू परफॉर्म अ ट्रान्झॅक्शन. मग अशा केस मध्ये तो सोलापूर साइडला सुद्धा काय करू शकतो, रिक्वेस्ट सेंड करू शकतो, बिकॉज दॅट रेप्लिका इज आल्सो अवेलेबल इन द सोलापूर साइड, right? So that they Pandharpur side can be send the lock request to the Solapur side, and then they are going to perform a transaction. So what is the main purpose, as like what we have to say in the mesh topology तुम्ही बघितलं असेल, if any one of the side is failed, any one of the node is failed, we are going to perform the transaction in the other side. So similarly, work is distributed and can be made the robust to failure. एखादी साइड जरी फेल झाली तरी तुम्ही तुमचं काम थांबवायचं गरज नाहीये. By using other side, we can perform that transaction. Okay, so similarly, in the distributed lock manager, we are again require the two message handling the lock request, and one more transfer the handling the lock request. Okay, so as like a single lock manager, it is very simple to implement it. What are the disadvantage? Does not handle the replication. Okay, so deadlock detection is more complicated. They may have inter-side deadlock, where in which side that actual deadlock is happen, and recovering that deadlock is very difficult in distributed lock manager. So lock manager cooperate for the deadlock detection. So these are the disadvantage of the distributed lock manager. So that's why the new approach is introduced. So that is a primary copy. Okay, so the next approach is one of the side can be considered, choose the one of the replica of data atom as a primary copy, and in which side that primary copy is available, that side can be considered as a primary side for the data atom. ठीक आहे, आता तुम्हाला डायग्राम वरून मी इथं व्यवस्थित एक्सप्लेन करते बघा. See, so in this diagram, everyone has to be see that properly. If you have to see this diagram, you have to clear the concept of primary copy. Okay, so in this side, suppose they are having 6 sides are there. Okay, so S3, see, everyone can be see that my cursor. S3 side having a replica copy of Q and R. S3 कडे कुठला डेटा आहे, Q आणि R. S2 having a data atom of Q, R and S. Okay, S1 having a data atom, a replica copy of Q, R and S. Similarly, S6 having only S. S6 कडे फक्त replica कशाची available आहे, S ह्या data atom ची. S5 having a data atom of Q and S. Okay, S5 कडे कुठल्या S5 साइडला replica कुठली available आहे, Q आणि S ह्या data atom ची. Okay, and S4 having a data atom R and S. Okay, इथपर्यंत सगळ्यांना कळालं की प्रत्येक साइडला त्याच्याकडे जी रेप्लिका अवेलेबल आहे त्यांची इथं आपण त्या साइडला नावं लिहिली. ओके, S3 having a data replica copy of Q and R. Now, in this case, how the transaction has to be performed? Suppose S5 wants to perform a transaction. S5 जी साइट आहे त्या साइडला ट्रान्झॅक्शन T1 परफॉर्म करायचंय, पण ते ट्रान्झॅक्शन कशावर परफॉर्म करायचंय, that transaction are performed on data atom Q. ओके, कशावरती त्याला ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करायचंय, डेटा ऍटम Q. मग आता मला सांगा Q कुठे कुठे अवेलेबल आहे, in which side the Q is available? Anyone? डेटा ऍटम Q ह्या कुठल्या कुठल्या साइडला अवेलेबल आहे? Yes,
Please unmute your mic and tell me where the Q data item is available. Anyone? Yes, Saloni Gaude, are you there? Yes, Saloni. Gauri. Yes, please unmute your mic, and I am asking about where the Q data item is available. Anyone? Anyone? अरे मी सिंपल क्वेश्चन विचारलाय की क्यू हा डेटा आयटम कुठल्या कुठल्या साइडला अवेलेबल आहे. See that Q data item is available at S5 also. S5 कडे पण आहे बघा Q. Then also available at the S3, S2, S1. बघा Q कुठे कुठे अवेलेबल आहे. S5 कडे स्वतःकडे पण तो Q ची replica copy is also available at the S5 side. S3 also available. S2 is also Q is available, and S1 is also available, that Q data item replica copy. Okay. Now S5 wants to perform a transaction on that data item Q. S5 ला काय करायचंय, ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करायचंय कशावरती, डेटा आयटम Q वरती. Okay, so but that Q is available at their side also. Q त्याच्या साइडला अवेलेबल आहे की नाही. But in this case one of the replica copy is considered as a primary copy. काय सांगितले, ज्या ज्या ठिकाणी Q अवेलेबल आहे सगळीकडे काय रेप्लिका अवेलेबल आहे. सो वन ऑफ द रेप्लिका कॉपी इज कन्सिडर ऍज ए प्रायमरी कॉपी. आता ह्या केस मध्ये काय केलंय, S3 जवळचा जो Q आहे, S3 साइडचा जो Q आहे, दॅट S3Q इज कन्सिडर ऍज ए प्रायमरी कॉपी. आणि जी ती प्रायमरी कॉपी ज्या साइडला अवेलेबल आहे, that side is considered as a primary site. बघा मी काय सांगते, Q तर 4 साइडला अवेलेबल आहे. S5 कडे पण Q आहे, S3 कडे पण Q आहे, S2 कडे पण आहे आणि S1 कडे पण आहे. ओके, आणि S5 wants to perform a transaction for data item Q. S5 जे ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करणार आहे ते कशावर करणार आहे, तर डेटा आयटम Q वरती करणार आहे. S5 कडे स्वतःकडे Q अवेलेबल आहे. S5 कडे Q आहे की नाही. So why they are going to sending a request to S3? Because out of 4 replica, 1 replica copy is considered as a primary copy. तर मग ह्या केस मध्ये S3 कडे जो Q आहे, so that Q is considered as a primary copy. Okay, आणि तो Q कुठल्या साइडला आहे, तर S3 साइडला आहे. So S3 side is considered as a primary side. So when you performing the transaction on that data item Q, S5, see guys in this diagram, S5 send a log request to S3. ह्याच्याकडे Q असताना सुद्धा पण आपण हा कन्सेप्ट काय आहे की जिथे जिथे रेप्लिका कॉपी आहे त्यातली एक रेप्लिका कॉपी इज कन्सिडर ऍज ए प्रायमरी कॉपी. ओके, सो मग ह्या केस मध्ये S3 जवळचा जो Q आहे दॅट इज अ प्रायमरी कॉपी आणि S3 साइड इज अ प्रायमरी साइड. सो S5 wants to perform a transaction, so S5 send a log request to S3. Okay, and then S3 check that whether that Q can be using other side or not. If it is not, then the S3 can be granted that lock. Okay, and then S5 perform that transaction. Okay, after successfully performing a transaction,
S5 send a request to S3 update that data item. ओके, जे काही त्यांनी अपडेट ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म केल्यानंतर त्या क्यू वरती जे काही अपडेशन झाले असतील तर ते सक्सेसफुली कमिट करा हे कुणाला सांगणार तो S3 ला. Once the primary copy is updated, all other replicas are also updated. एकदा ही प्रायमरी कॉपी अपडेट झाली की जिथं जिथं त्या क्यूच्या रेप्लिका अवेलेबल आहेत S2, S1 आणि S5, so all these replicas are also updated. Got it? Everyone has to be cleared. Everyone has to be cleared. Yes or no? Put it into the comment box. Primary copy approach, primary copy protocol. सगळ्यांना कळाला का? Okay. So what happened? So in that जरी रेप्लिका कॉपी तुमच्या साइडला जरी असेल तर आणि दुसऱ्या साइडची जर प्रायमरी की असेल, so we are going to send the lock request to that side. Okay, and once that granted that lock, then we are going to perform a transaction. Okay, so this is a primary copy approach we are going to use in the distributed environment. Okay, so what are the advantages? Concurrency control for the replicated data handled similarly to the unreplicated data. It is very simple implementation as like a single lock manager approach. Only 2 messages are sent, granting the lock and releasing the lock. Okay, but what are the drawbacks? If the primary side of the queue fell, so queue is inaccessible even though other side containing the replica. म्हणजे S3 जर side fail झाली, if the S3 side is failed, okay, so it is that data item queue is inaccessible. कुणालाच तो ऍक्सेस करता येत नाही जरी तो दुसऱ्या साइडला अवेलेबल असला तरी, कारण ती साइड आपण प्रायमरी साइड आणि प्रायमरी कॉपी म्हणून कन्सिडर केली. सो दॅट S5 कडे स्वतःकडे क्यू म्हणजे समजा S3 साइड सपोज फेल झाली आणि S5 ला त्या क्यू वरती डेटा आयटम वरती ऑपरेशन ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करायचंय, ते S5 कडे स्वतःकडे सुद्धा तो क्यू आहे तरी that S5 doesn't want to perform that transaction. So this is a drawback of primary copy. If the primary side is failed, okay, if the primary side is failed, so that data item is inaccessible even though that same side or the other side are also containing the replica, so it may be accessible. So we are not going to perform that transaction. Okay, so this is a disadvantage of primary copy approach. Okay, so I think all of you are to getting that. Then we are going to moving the next type of the protocol, that is majority protocol. That is a majority protocol approach. Okay, so in the majority protocol approach, the local lock manager at each site is administrate the lock and unlock the request for the data item stored at that site. आता स्वतःचेच म्हणजे आता every side can be considered as a lock manager side. आता समजा पंढरपूर ब्रांच आहे, समजा S5 ब्रांच आहे, तर S5 ब्रांचचा जो लॉक मॅनेजर आहे, so they are having the responsibility for the granting and releasing the lock. Okay, so when a transaction wish to lock the unreplicated data item queue reside at each side, a message is sent to that lock manager. See here, by using diagram I am going to explain that what is meant by majority protocol. Okay, so see guys that here same example at here, S1, S2, S3, S4, S5, S6, all these are the distributed sites in the distributed database environment. Okay, and here the QRS, these are the data items are stored in the different sites. Okay, so see guys at here, S5 having a data item yes, S5 का data item कुठला आहे, yes आहे, S4 having the R and S, S3 having the QR, S2 having the QRS, and S1 having the QRS. Similarly, S6 having Q and S. Okay, now see guys at here, what is meant by majority protocol? So transaction, see one example at here, S5
transaction T1 request for data item Q. Transaction T1 request for data item Q. आता ट्रान्झॅक्शन S5 ला ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करायचंय कुठल्या डेटा आयटम वरती, कुठल्या डेटा आयटम वरती? एनीवन प्लीज अनम्यूट युअर माइक अँड टेल मी व्हॉट एव्हर आय एम आस्किंग. S5 ला ट्रान्झॅक्शन T1 परफॉर्म करायचंय पण कुठल्या डेटा आयटम वरती? इथे लिहिलंय ना, कुठल्या डेटा आयटम वरती? येस, Q, right. They are going to perform a transaction on data item Q. पण S5 कडे Q आहे का? S5 कडे फक्त yes आहे बघा. S5 कडे कुठला डेटा आयटम आहे? Yes आहे. S5 not having the replica copy of the data item Q. आणि Q कुठे कुठे आहे सांगा? Where is the Q? Q is available at the S3 side, S2 side, S1 side and also available at the S6 side. म्हणजे 4 sites कडे. Out of 6, how many sites of Q is available? So Q is available at 4 sites. Q is available at 4 sites. कुठल्या 4 साइड कडे? S3 कडे आहे, S2 कडे आहे, S1 कडे आहे आणि S6 कडे आहे. So what is the majority protocol? So out of how many sides the Q is available? तर त्यातल्या समजा 4 आहेत तर 4 divided by number of sides and divided by 2 plus 1 म्हणजे किती झालं? Q available आहे 4. 4 1 किती झालं? सांगा पटपट. 4 divided by 2 plus 1. Yes, 3, right? मग काय करायचंय की मिनिमम 3 sites ला we can send a lock request. बघा तुम्ही इथं बघितलं असेल S3 ला पण सेंड केलीये, S2 ला सेंड केलीये आणि S1 ला, S6 ला सेंड केली नाही. कारण आपल्याला काय करायचंय मिनिमम मेजर जास्तीत जास्त साईडला किती साईडला की ज्या तो डेटा दॅट रेप्लिका कॉपी इज अवेलेबल इन हाऊ मेनी साइट्स. सपोज 4 साईडला आहे तर n is a number of sites where the Q is available. N divided by 2 plus 1. Okay, so we are going to send a request to this 3 lock manager. बघा S5 ने पुन्हा कोणाला S3 ला रिक्वेस्ट सेंड केली आहे, S2 ला सेंड केली आणि S1 ला सेंड केली. Okay. Yes, if you have anyone having doubt, please ask me. Okay, so S5 send a lock request to 3 sites, S2, S1, S2 and S3. कुठल्याही 3 साइडला तो मेजॉरिटी म्हणजे जास्तीत जास्त साइडला. Okay, and by using that they are going to perform a transaction. Okay, and after performing a transaction successfully, two-phase commit, so that replica is updated into the all other side. Replica is also updated in the all other side. So this is a majority protocol. I think all of you have to clear that. सगळ्यांना कळालं का? Please put it into the comment box, yes or no. I am again repeat that concept. Everyone has to be cleared. Okay. Okay. Thank you. So this is a majority protocol. Okay. So what are the advantages and disadvantages of this majority protocol? Okay. So advantage can be used even when some sites are unavailable. कारण तुम्ही कुठल्याही साइड करून ती रेप्लिका कॉपी ऍक्सेस करू शकता आणि वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ट्रान्झॅक्शन. सो दिस इज ऍडव्हान्टेज. ओके, सो what are the drawbacks? We are require the n divided by 2 plus 1 messages for handling the log request. म्हणजे बघा इकडे लक्षात घ्या किती log request म्हणजे S5 ला S5 send a log request to S3, also S2, also S1. Again we are getting the reply from S1,
S2 आणि S3 म्हणजे मेसेज हँडल करायला डिफिकल्ट जाते, कारण प्रत्येकाकडून प्रत्येकाला तुम्हाला रॉग रिक्वेस्ट सेंड करायचे, त्यांच्याकडून आलेला रिप्लाय हँडल करायचा आहे. ओके, सो दॅट्स वाय सो हँडलिंग द मोर मेसेजेस. ओके, आता आपण मागच्या 2-3 केस मध्ये कसं बघितलं की फक्त एका साइडला कोणाला तरी रिक्वेस्ट सेंड होत होती आणि त्यांच्याकडून ओनली 2 मेसेजेस आर सेंड. बट इन दिस केस ज्या काही n नंबर ऑफ साइट्स आहेत, n डिवायडेड बाय 2 + 1 साइट्स आहेत, सो एव्हरी साइट्स we are going to send a request. Okay, every side we are going to send a request. Okay, and again we are getting the reply. So handling that message lock request is very difficult. And if the deadlock is happened, consider the system with having the 4 sides, and this is a full replication. Suppose the transaction T1 and T2 wish to lock the data item Q in the exclusive mode. Okay, so handling the data item is very difficult. Okay, in case of majority protocol. So this is a majority protocol. Then we are going to move the next type of the protocol, that is biased protocol. The next type of protocol is biased protocol. So in the biased protocol, the local lock manager at each site handle the request for shared lock and differently than the request for exclusive lock. ओके, बायस्ड म्हणजे 2च फक्त लॉक्स हँडल करते आणि ती इंडिव्हिज्युअल लोकल साइट जी आहे, लोकल लॉक मॅनेजर साइट्स हँडल द रिक्वेस्ट फॉर शेअर्ड अँड एक्सक्लुझिव्ह लॉक. सो व्हेन वी आर गोइंग टू युजिंग अ शेअर्ड लॉक, so when a transaction needs to lock the data item Q, it simply read that data item. ओके, म्हणजे जर ट्रान्झॅक्शनला डेटा आयटम Q फक्त रीड करायचा आहे, ओके, so that time they are going to apply the shared lock, so other side can be using that same data item. कारण ही साइड फक्त रीड करते, त्यामुळे दुसरी साइड तर तो डेटा आयटम यूज करू शकते. And when we are going to apply that exclusive lock, so when the transaction need to lock the data item Q, so it requires the lock on data item Q, the lock manager at all the sites containing a replica. बघा आता इथं काय सांगितलंय की समजा तो डेटा आयटम Q S5 ला पाहिजे, S5 कडे ती रेप्लिका कॉपी अवेलेबल आहे, तर तो काय करेल, त्याच्यावर त्याला अपडेट करायचंय. सो दे आर गोइंग टू अप्लाय दॅट एक्सक्लुझिव्ह लॉक, आणि ज्या साइडला ती Q अवेलेबल आहे, ऑल्सो दॅट Q आर ऑल्सो लॉक्ड. साधं एक्झाम्पल सांगते, तुमच्या लक्षात येईल. समजा S5 साइट आहे, S5 साइडला डेटा आयटम Q वरती ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करायचंय आणि त्याच्या साइडला तो रेप्लिका कॉपी अवेलेबल आहे. ओके, सो इफ दॅट S5 वॉन्ट्स टू ओनली रीड द डेटा आयटम, फक्त त्याला रीड करायचं असेल, तर तो त्याच्या साइडला फक्त त्या डेटा आयटम वरती लॉक अप्लाय करेल, बाकीच्या रेप्लिकांवरती लॉक अप्लाय करायची गरज नाही. का, तर तो फक्त काय करतोय, दे आर गोइंग टू ओनली रीड द डेटा आयटम. So that's why the replica, locking the replica in the other side is not necessary. ज्या साइडला त्याची रेप्लिका आहे तिथे लॉक अप्लाय करायची गरज नाही, कारण हे S5 साइड फक्त डेटा रीड करणार आहे. ओके, बट if the S5 sites wants to read and write the data item, त्याला डेटा रीड पण करायचा आहे आणि they are going to update that data. So that time that local side म्हणजे S5 side local lock manager can be apply the exclusive lock on that data item, आणि पुन्हा जिथं Q available आहे in other side also these that replicas are also locked. कळलं का? हे बघा, या डायग्राम वरून सांगते मी, कन्सिडर वरची घेते मी इथं जरा. ओके, see guys, in this diagram, की diagram फक्त consider करा. So suppose this is suppose transaction S5 wants to perform a transaction on the Q. S5 ला Q वरती ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करायचंय आणि तो Q S5 कडे अवेलेबल आहे. ओके, सो S5 लोकल लॉक मॅनेजर, S5 चा जो लॉक मॅनेजर आहे तो काय करेल, दे आर गोइंग टू अप्लाय द शेअर्ड लॉक ऑन दॅट डेटा आयटम. त्या Q वरती शेअर्ड लॉक करेल. त्यावेळेस जिथं Q रेप्लिका अवेलेबल आहे, सी इन दिस डायग्राम,
सो S5 कडे क्यू आहे, तर तो काय करेल, त्या क्यू वरती शेअर्ड लॉक करेल, कारण त्याला फक्त डेटा रीड करायचा आहे. सो देर इज नो नीड टू अप्लाय द शेअर्ड लॉक ऑन S3, S2 अँड S1. ह्याच्यावरती तो शेअर्ड लॉक अप्लाय करायची गरज नाही, कारण S5 फक्त डेटा रीड करणार आहे. ओके, सो दॅट्स वाय देर own local lock manager can apply the shared lock on that queue. There is no need to apply the lock on other side. Okay, but in case of suppose transaction T1 wants to update the data into the queue. आता ट्रान्झॅक्शन S5 ला काय करायचंय, क्यू मधला डेटा अपडेट करायचा आहे. सो इन दॅट केस S5 local lock manager applied exclusive lock on queue. क्यू वरती काय करेल, एक्सक्लुझिव्ह लॉक टाकेल. सिमिलरली द एक्सक्लुझिव्ह लॉक कॅन बी अप्लाइड ऑन S3 क्यू, S2 क्यू अँड S1 क्यू. जिथे जिथे त्या क्यूच्या रेप्लिका अवेलेबल आहेत तिथं सुद्धा तो लॉक काय होईल, अप्लाय होईल, कारण ह्याच्यामध्ये डेटा आयटम मध्ये अपडेशन होत आहेत. सो दिस इज नथिंग बट द व्हॉट, बायस्ड प्रोटोकॉल. दिस इज नथिंग बट व्हॉट, बायस्ड प्रोटोकॉल. सो ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सगळ्यांना कळालं का? बायस्ड प्रोटोकॉल मध्ये काय होतं, जर तुम्ही शेअर्ड लॉक एखाद्या साइडला फक्त डेटा आयटम रीड करायचं असेल तर तिथं फक्त शेअर्ड लॉक अप्लाय केला जातो, बाकीच्या जिथं रेप्लिका अवेलेबल आहे तिथं लॉक अप्लाय करायची गरज नाही. बट इन केस ऑफ एक्सक्लुझिव्ह लॉक, सपोज that site wants to read, that case their lock manager can apply the exclusive lock on the data item. Also the where that replica is available, ज्या ज्या साइटला त्या डेटा आयटमची रेप्लिका अवेलेबल आहे, again in that side also the lock manager can be send a request for granting the lock on that data item. Okay, so this is an exclusive lock. So what are the advantages? So impose a less overhead on the read operation. Read operation ला overhead नाही, फक्त आपल्या आपल्या लोकल डेटा आयटमचं शेअर्ड लॉक टाकायचा आणि we are going to perform that transaction. फक्त डेटा रीड करायचं, त्यामुळं in case of read operation मध्ये overhead कमी आहेत. Okay, impose a less overhead on read operation and the frequency of the read is much greater than the frequency of write. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतं की डेटा फक्त रीड करण्यासाठी वापर, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी राईट करण्यापेक्षा फ्रिक्वेन्सी जास्त कशाची असते, रीड करण्याची. सो दॅट्स वाय इट इज दिस बायस प्रोटोकॉल इज सुटेबल फॉर दॅट. बट व्हॉट आर द डिसएडवांटेजेस? सो डिसएडवांटेजेस आर व्हॉट? सो ऍडिशनल ओव्हरहेड्स ऑन राईट. ज्यावेळेस तुम्ही राईट करता त्यावेळेस ऍडिशनल ओव्हरहेड आहेत तुम्हाला, म्हणजे तुमचा लोकल लॉक मॅनेजर त्याच्यावरती एक्सक्लुझिव्ह लॉक टाकेल. Again they are going to see that where that replica, that particular data item is replica is available in which site. त्या प्रत्येक साइडला पुन्हा तो रिक्वेस्ट सेंड करणार की त्या डेटा आयटम वरती काय अप्लाय करा, लॉक करा. सो दिस इज ऍडिशनल ओव्हरहेड्स ऑन राईट. जर तुम्हाला डेटा राईट करायचा असेल तर ऍडिशनल ओव्हरहेड आहेत. काय ओव्हरहेड आहेत की तुमच्या जवळच्या डेटा आयटम वरती एक्सक्लुझिव्ह लॉक टाका. Similarly, where that replica of that data item is available in the other side, we can find out that, and we are going to send the lock request to that particular data item. So this is additional overheads on that right. So share the majority protocol, disadvantage of the complexity in the handling lock. Okay, so आपण बघितलं की majority lock मध्ये डेडलॉक मध्ये खूप कॉम्प्लेक्सिटी आहे. So that's why this bias protocol is as like a majority protocol. Again the bias protocol having the complexity for the handling the deadlock. Okay, so this is the disadvantages of biased protocol. Okay, now we are going to moving the last protocol approach, that is quorum consens protocol. Quorum consens protocol approach. So due to the disadvantage in the majority and the biased protocol, so the last approach is used, that is quorum consens protocol. So the generalization of both the, म्हणजे दोन्हींचं जनरलायझेशन करून हा नवीन कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस झालाय, that is a quorum consens. Okay, so generalization of majority and bias protocol, biased आणि majority protocol चं जनरलायझेशन करून the new
protocol is introduced. So that is quorum consens protocol. So each site is assigned a weight. प्रत्येक side ला काहीतरी weight assign केले. Okay. Suppose let us yes be the total of all the yes be the total of all the side weights. एक common yes जो आहे तर हे सगळ्या साइडचं वेटचं जे कॉम्बिनेशन आहे. सो दॅट इज नथिंग बट द येस. ओके. सो चूज टू व्हॅल्यूज, रीड कोरम आणि राईट कोरम. जर तुम्हाला रीड ऑपरेशन परफॉर्म करायचं असेल तर रीड कोरम. इफ यू हॅव टू परफॉर्म द राईट ऑपरेशन देन वी आर गोइंग टू यूज द राईट कोरम क्यू आणि त्याच्या खाली बघा डब्ल्यू लिहिले. इथं सिमिलरली रीड कोरम क्यू and the below that you are writing the R. Okay, so such that QR plus QW is greater than S. S is nothing but the total weights of all the sides. सगळ्या साइडचं वेट म्हणजे काय? S आहे. तर जर तुमचं Q of R आणि Q of S प्लस केलं त्याचं आणि हे कशापेक्षा जास्त आलं पाहिजे? ग्रेटर दॅन S and 2 into Q of W. म्हणजे जर राईट ऑपरेशन किती आहे त्यांची सम किती आहे त्याला इंटू 2 केलं तर ते पण इट इज अ ग्रेटर दॅन येस आलं तर कोरम कॅन बी चूजन सेपरेटली फॉर each data item. So each read must be the lock enough replicas that the sum of the sides of the weights is greater than Q of R. Similarly, if you have to read the data item, so each write must be lock enough that replica that the sum of the side of the weight is greater than that Q of W. So read and write quorum can be changed. With a small read quorum, read need to obtain the fewer locks. If the write quorum will be high, जर समजा write quorum जास्त असेल, so hence write need to obtain the more locks. So this is a combination of both majority and the bias protocol. So if the higher weights are given to some site, fewer sites need to be accessed for acquiring that lock. म्हणजे यामध्ये आता बघा कोरम कॉन्सेन्स प्रोटोकॉल म्हणजे नेमका काय की प्रत्येक साइडला वेट असाइन केले आणि त्या सगळ्या साइडच्या वेटचं जे ऍडिशन आहे म्हणजे द टोटल ऑफ ऑल द साइड्स वेट्स इज नथिंग बट द येस. So that is nothing but the right quorum. पण तो कसा असला पाहिजे Q of R and Q of S त्याचं जर ऍडिशन केलं so these are greater than the total weight of all the sides. Okay, see here I am going to give one example so then we are going to understand that thing. See guys, read quorum Q of R म्हणजे डेटा रीड करण्यासाठी Q of R किती आहे 2 आहे. Okay, read request has to log the at least 2 replica म्हणजे 2 रेप्लिकावरती रीड आपण अप्लाय केलाय. सो टू साइड्स इन आवर एक्झाम्पल एनी वन ऑफ द 2 साइड्स कॅन बी लॉक. तर कुठलेही 2 आता समजा बघा एक एक्झाम्पल घ्या. क्यू आता S1 कडे आहे, S2 कडे आहे, S3 कडे आहे आणि S4 कडे आहे. एक एक्झाम्पल घ्या. इथे एक्झाम्पल तुम्हाला मी एक्सप्लेन करते व्यवस्थित. आपल्याकडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ ट्रान्झॅक्शन ऑन डेटा ऍटम क्यू. तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करायचं डेटा ऍटम क्यू वरती. पण क्यू कुठं अवेलेबल आहे? S1 कडे आहे, S2 कडे आहे, S3 कडे आहे आणि S4 कडे आहे. ठीक आहे. तर रीड रिक्वेस्ट हॅज मग तुम्हाला फक्त डेटा रीड करायचा आहे, रीड लॉक. तर तुम्ही कुठल्या तरी 2 साइट वरती ओके रीड रिक्वेस्ट हॅज टू लॉक ऍट लीस्ट 2 रेप्लिका. 2 रेप्लिकावरती तुम्ही रीड अप्लाय करा. ओके and we are going to perform that transaction. See, so Q of R म्हणजे टोटल वेट किती प्रत्येकाला दिले 1 1 1 1 1 वेट असाइन केले. ओके सो 1 + 1 म्हणजे Q of R किती झाला 2 झाला. ह्या 2 साइड सी तुम्हाला दिसतंय का? डायग्राम दिसते का? हॅलो someone can no okay fine. One minute students. Now it is visible. Okay, so see guys in this diagram suppose
if you have to replica, फक्त तुम्हाला डेटा आयटम रीड करायचा आहे. ओके, सो आउट ऑफ 4 साइड, 4 साइड पैकी तुम्ही जर मेजॉरिटी प्रोटोकॉल पहिला जर अप्लाय केला, इफ यू हॅव टू अप्लाय द मेजॉरिटी प्रोटोकॉल मध्ये तुम्ही कसं करणार? मेजॉरिटी प्रोटोकॉल n divided by 2 plus 1, right? मग 4 साइड पैकी suppose we are going to consider the 2 side, S1 आणि S2 साइड फक्त आपल्याला काय डेटा आयटम रीड करायचा आहे. त्यामुळे रीड रिक्वेस्ट हॅज टू लॉक ऍट लीस्ट 2 रेप्लिका. S1 आणि S2 ला रेप्लिका अवेलेबल आहे. सो वी आर गोइंग टू अप्लाय द रीड लॉक. म्हणजे कुठला लॉक झाला? रीड लॉक म्हणजे, अरे रीड लॉक म्हणजे कुठला लॉक झाला? शेअर्ड लॉक का एक्सक्लुझिव्ह लॉक? shared lock, right? So we are going to apply the shared lock on S1 and S2 replica of data item Q. So read quorum is Q of R is equal to 2. म्हणजे दोन साइड वरती इथं वेट आपण असाइन केलेत 1 1 1. ओके, तर काय केलं की टोटल वेट आपला S4 S किती असेल सांगा मला? अरे मी सांगते ते सगळ्यांच्या लक्षात येते का? S is nothing but the addition of total weights in all the side. सगळ्या साइडच्या वेटची ऍडिशन म्हणजे S आहे. ते S किती आहे सांगा? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ S? S is equal to 4, राइट? म्हणजे 1 plus 1 plus 1 plus 1 म्हणजे 4 झालं. S is nothing but the 4. आता आपल्याला काय करायचं? रीड रिक्वेस्ट हॅज टू लॉक द डेटा आयटम ऍट लीस्ट 2 रेप्लिका. 2 रेप्लिका वरती तुम्ही रीड लॉक अप्लाय केला आणि देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ ट्रान्झॅक्शन. तसंच राइट कोरम आहे. राइट कोरम इज इक्वल टू 3. म्हणजे राइट रिक्वेस्ट हॅज टू लॉक द ऍटलीस्ट 3 रेप्लिका. म्हणजे आपण मेजॉरिटी प्रोटोकॉलचा यूज करतोय. मेजॉरिटी मध्ये काय साइट आहे तुमच्या, तर आपण कसं करतो? मेजॉरिटी मध्ये 4 divided by 2 plus 1 म्हणजे 3 साइड झाल्या. म्हणजे मेजॉरिटी 3 साइडला तुम्हाला 3 साइडची रेप्लिका लॉक करा. वी आर गोइंग टू, when you applying the right request to lock at least 3 replica in our sites. Okay, so Q of W किती येईल मग? 3. आणि साइडचं वेट किती आहे? 1. So total weight of the side S is equal to 4. So like this way we are going to combine. म्हणजे तुम्ही शेअर्ड लॉक टाकताय, हे झालं बायस्ड प्रोटोकॉल. शेअर्ड आणि एक्सक्लुझिव्ह लॉक कन्सेप्ट यूज करताय. पण मेजॉरिटी म्हणजे काय? मेजॉरिटी प्रोटोकॉल काय सांगतं की जेवढ्या साइडला जी रेप्लिका कॉपी अवेलेबल आहे, सो n divided by 2 plus 1 साइडला तुम्हाला ती लॉक रिक्वेस्ट सेंड करायला लागेल. So this is a generalization of majority and biased protocol, and by using that we are going to perform. So read quorum and the write quorum, so that out of the available in the 4 side, so in our example 3 sides can be locked for the right. जर तुम्हाला राइट ऑपरेशन परफॉर्म करायचं असेल तर 3 साइड तुम्हाला लॉक करायला लागतील. and if you have to perform a read lock, so only 2 sides can be locked. So it ensure that no 2 transaction can read and write at the same time. So the 2 transaction at a time read and write same. It ensure that no 2 transaction can read and write the same time. So this can be happen in the what? Quorum consensus protocol. Okay, so like this way these types of protocols were used in distributed database. So all of you have to clear each and everything. Locking protocol in distributed environment cleared. I need a reply from everyone. So all of you have to clear all the locking protocol: single lock manager, distributed lock manager, primary copy, majority protocol, biased protocol, and quorum consensus protocol. So guys, it is very important things. Actually this is the basic concepts were used. If you have to go for the as a developer, if you have to join as a tester, so you have to know the backend activity. So that's why the database is very important, and that basic concepts were used at the time of your technical interview. So that's why
these things are very important. So locking protocol, what is meant by exclusive lock, what is meant by shared lock, what are the different locking protocols were used in the distributed database environment. So that's why you have to clear the basic concepts of the database management system. Why it is important? If you have to go, whatever your profile, if you have to go for the testing or if you have to go for the development, so everyone has to must know the backend activity, database activity. So that's why these basic concepts are very important. Okay, these questions will be asked during your technical interview. So everyone has to be cleared it. Okay, so these are the locking protocols were used in the handling the concurrency control in the distributed database environment. Okay, so now we are going to moving to the next concept, that is deadlock handling. How the deadlock is handled. Okay, so consider the following two transactions. So all of you are familiar with the deadlock, how the deadlock can be handled. I think screen is not visible. What happened actually? Okay. Now it is visible. Yes, ma'am. Yeah, I think it is visible. Okay. So see guys, deadlock handling. How the deadlock can be handled in the distributed environment. Consider the following two transactions and the history with the data atom X. ठीक आहे. आता ट्रान्झॅक्शन T1 ने काय केलंय, डेटा X हा डेटा आयटम राईट केलाय. Similarly, write the data item Y. Okay. T2 can perform write the data item Y, also write the data item Q. Okay. Now how the transactions were performed. See, deadlock कसा happen होऊ शकतो. Transaction T1 at the site 1. Transaction T1 site 1 ला perform होतंय and transaction 2 is performed at the site 2. दुसऱ्या साइडला ट्रान्झॅक्शन कुठलं परफॉर्म होतंय, T2. सपोज आपण मागाच्या एक्झाम्पल मध्ये घ्या, S1 साइडला आपली जी पहिली साइड आहे तिथे ट्रान्झॅक्शन T1 परफॉर्म होते आणि S2 साइड्स आर परफॉर्म अ ट्रान्झॅक्शन T2. आता T1 काय करतंय, पहिल्यांदा X राईट करते, म्हणजे X ह्या डेटा आयटम वरती काहीतरी मॉडिफिकेशन करते. सिमिलरली अगेन दे आर गोइंग टू परफॉर्म द राईट ऑपरेशन ऑन डेटा आयटम Q, सॉरी Q मध्ये Y वरती. ओके, म्हणजे T1 perform a right operation on X, similarly perform the right operation on Y. T2 perform the right operation on Y and perform the right operation on X. आता सी, आता बघा T1 ज्यावेळेस ऑपरेट होईल त्यावेळेस काय होतं बघा, X locks on X, म्हणजे एक्सक्लुझिव्ह लॉक, X locks on X and they are going to write the X. ओके, पण त्याच वेळेस इन बिटवीन, ओके, इन बिटवीन T2 पहिल्यांदा Y वरती ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करतोय, त्यामुळे T2 कशावरती पहिला लॉक टाकेल, तो Y वरती. ओके, and then they are going to write the Y and wait for X lock on, आणि नंतर त्याला अपडेशन कशावरती करायचे, X वरती. पण सध्या X वरती काम कोण करते, T1. मग त्यामुळे तो वेट करणार की X वरचा लॉक कधी रिलीज होते. सिमिलरली T1 कशावरती, T1 वरती X वरती त्याचं काम झाल्यानंतर तो कशावरती राईट करणार आहे, Y वरती. बट नाव Y इज युज्ड बाय द T2. T2 ने सध्या Y लॉक केलाय, तेव्हा हा वेट करणार, इट कॅन बी वेट फॉर द X लॉक ऑन Y. मग तो काय करणार, T1 वेट करणार Y साठी, T2 वेट करणार X साठी. ओके, सो सिमिलरली व्हाट हॅपन, so in that case how the deadlock can be local and global wait, okay, for the graphs. See in this graph, so T1, T2, T3 and T5. Okay, T1, T2, 3, 5 site at the site S1. Similarly in the S2, S4, T2, T4 and T3 and the global सगळेच असणार कंबाईन, म्हणजे T1, T2, T3, T4, T5. ओके, मग याचं कॉम्बिनेशन अशा पद्धतीने केलं जातं बघा, हे दोन ग्राफ एकत्र केले आपण ग्लोबल मध्ये. ओके, T1, T4 कडून
ला जाते T2 कडून T1 ला. ओके, सिमिलरली T5 can be goes to T1 and T2 can be give to the T3 and again T3 goes to the T4. So we are going to combine that 4 graphs, and by using that, see how the deadlock can be detected. A global weight graph, आपण दोन्हीचं कॉम्बिनेशन केलं, त्याचा एक ग्लोबल ग्राफ केला. ग्लोबल वेट ग्राफ is constructed, we have first constructed that global weight graph and maintain a single side deadlock detection is a coordinator. That the एक side can be considered as a coordinator for the deadlock detection. So the global weight for the graph can be constructed when a new edge is inserted. समजा एखादी नवीन एज, म्हणजे एज मध्ये तुम्हाला माहिती आहे दोन नोड मधले जे ज्याला आपण एज म्हणतो, एखादी नवीन एज जर इन्सर्टेड or removed from one of the local weight graph. आता हे दोन ग्राफ आहेत ते कसे आहेत, लोकल वेट ग्राफ आहेत. कुठला, साइड S1 आणि साइड S2. ओके, मग ह्यातला एखादा समजा हा एखादी एज रिमूव्ह झाली किंवा नवीन एखादी समजा T3 to T5 ऍड झाली. ओके, सी गाइज, a new edge is inserted in a or removed from the one of the local weight graph. लोकल वेट ग्राफ मध्ये एखादी एज इन्सर्ट झाली किंवा एखादी एज रिमूव्ह झाली. A number of changes have occurred in the local weight for a graph. Diagram is not visible. Okay, what happened? Okay, 1 minute. 1 minute, guys. Now it is visible. Okay, I think it is visible. See, yes, side S1. आता हे व्यवस्थित लक्ष द्या, सगळ्यांच्या लक्षात येईल. They are going to perform this T1, T2, T3 and T5. T5 transaction, ठीक है. T2 can be sending T5 send T1. Okay, they're having 4 transactions are there in the site S1, and the S2 sites having 3 transactions, T2, T3 and T4. 3 transaction आहे. इन द ग्लोबल ग्राफ मध्ये आता तुम्ही ह्या सगळ्यांचा एक ग्लोबल ग्राफ काढला तर ह्या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन करायचंय. त्या दोन ग्राफचं जे लोकल ग्राफ आहेत, साइड S1 चा जो लोकल ग्राफ आहे आणि साइड S2 चा जो लोकल ग्राफ आहे, त्याचं काय करायचं आपल्याला, एक ग्लोबल ग्राफ तयार करायचा आहे. तर ग्लोबल ग्राफ तयार करताना काय करणार, वी आर गोइंग टू कंबाईन दीज 2 ग्राफ. ओके, हे दोन ग्राफ कंबाईन केले तर कसं येणार आहे, लाईक दिस. सी, याच्यासारखं येणार आहे. ओके, सो T1, T2, T4, T5 and T3 हे सगळं आपण कंबाईन केलं. ओके, सो दिस इज अ ग्लोबल ग्राफ. नाउ हाऊ द डेडलॉक कॅन बी हँडल. आता ह्याचा डेडलॉक कसा हँडल केला जातो बघा. In case of how the deadlock can be handled, a global weight for graph. आपण जो आपण ग्लोबल ग्राफ तयार केला तो कसा कन्स्ट्रक्ट केला, कंबाइनिंग द लोकल ग्राफ्स. जे दोन लोकल साइडला जे ग्राफ आपण क्रिएट केले, all these 2 local graphs are combined and we are going to constructed that global graph. Okay, a single side the deadlock. एक आता ह्या मध्ये आता 2 साइड आहेत, साइड S1 आहे आणि साइड S2 आहे. तर ह्यापैकी एक साइड कॅन बी कन्सिडर ऍज ए डेडलॉक डिटेक्शन कोऑर्डिनेटर. डेडलॉक डिटेक्ट करण्यासाठी ती साइड कोऑर्डिनेट, एक कुणाला तर कोऑर्डिनेटर करावं लागेल ना, की दॅट साइड हॅव्हिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेडलॉक डिटेक्शन. ओके, सो सिंगल साइड त्या दोन्ही पैकी कुठली तरी, S1 ला तर तुम्ही कोऑर्डिनेटर करा किंवा S2 ला, सिंगल साइड can be considered as a deadlock detection coordinator. ती साइड काय म्हणून ऍक्ट होईल, कोऑर्डिनेटर म्हणून ऍक्ट होईल. The global weight for the graph can be constructed. आपण हा ग्लोबल ग्राफ कसा काढला, ग्लोबल ग्राफ कसा काढला तर 2 लोकल ग्राफचं कॉम्बिनेशन केलं. A new edge is inserted or removed from of the local weight for the graph. एखादी नवीन समजा अचानक इथं एखादा, एक मिनिट, ठीक आहे, ह्या साइड लक्ष द्या. तर समजा आता T2 कडून समजा हे साइड S2 आहे. ओके, साइड S2 T2 टू T3 एक एज इन्सर्ट झाली.
T2 पासून T3 कडे. तर काय होणार आहे ह्या ग्राफ मध्ये सेम T2 to 3 की एक एज ऑलरेडी आहे. ओके, सिमिलरली दॅट एज कॅन बी आपण सपोज न्यू एज इज इन्सर्टेड और रिमूव्ड किंवा समजा T3 to T4 ही रिमूव्ह झाली तर इथं पण ग्लोबल ग्राफ मध्ये तसं काय होणार आहे चेंज होणार आहे. ओके, problem. Okay, now it is visible. See, the new age is inserted or removed from one of the local weight for graph. A number of changes have occurred in the local weight for graph. The coordinate needs to invoke the cycle detection. एखादी नवीन एज ऍड झाली, एखादी ऑलरेडी जी एज होती ती रिमूव्ह झाली तर त्या पद्धतीनं ज्या त्या साईडला तेवढ्या सायकल इन्व्होक कराव्या लागतील. जर कमी झाल्या तर कमी सायकल कॅन बी इन्व्होक if the coordinator needs to invoke the cycle detection, and if the coordinator finds a cycle it select the victim and notify to the all the. जर समजा एखादी नवीन एज ऍड झाली किंवा एखादी ऑलरेडी एज होती ती रिमूव्ह झाली तर तो कोऑर्डिनेटर काय करेल, they can notify to all the side and the sides can be rolled back and that particular transaction. Okay, so like this way example wait for the graph for false. So T1 and T2 can be performed at the S1. After T1 performing a transaction, T2 has to be performed. And in case of S2 side, after performing a T3, then we are going to perform that T1. Okay, and who is the coordinator? One of the side can be considered as the coordinator. 1 minute. Okay, student, take a 5-minute breaks. I will come back in 5 minutes. Okay, and then we'll be continue the next point. Hello students, take a 5-minute break. Okay, I will come back within 5 minutes and then we are going to continue the next point.
Okay, thank you so much. Now we are going to see that how the actually deadlock can be handled. Okay, so in this diagram, side S1 are performing a transaction T1. After performing a transaction T1, they are going to perform the transaction T2. Okay, and in the side S2, first performing a transaction T3, and after performing a transaction T3, then performing a transaction T1. Okay, and in the coordinator, okay, in the coordinator side, any one of the side can be considered as a coordinator. In the coordinator side, we are going to combine all these local graph. म्हणजे S1 वरचा local graph आणि S2 चा जो local graph आहे. So we are going to combine, that is nothing but your global graph. So see guys, T1, T2, T3. Okay, directly ended. So first we are going to perform a transaction T1. पहिल्यांदा आपण ट्रान्झॅक्शन कुठलं परफॉर्म करतोय T1 आणि T1 ट्रान्झॅक्शन कुठल्या साइडला आहे S1 साइडला. So S1 side first perform a transaction T1, okay, and then perform a transaction T2. Okay, so how the fault cycles can be identified? See guys, how the fault cycles can be identified. Suppose that starting from the state shown in the figure, T2 release the resources at S1. Okay, T2 ने काय केलं, T1 ट्रान्झॅक्शनचा काही संबंध नाही. म्हणजे पहिल्यांदा T1 ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म होईल, आफ्टर T1 T2 परफॉर्म होईल. Okay, and once the T2 has to be performed, the T2 release the resources at S1. S1 साइडला जे काही त्याने लॉक रिसोर्सेस लॉक केले होते, so all these resources are released. मग त्याचा मेसेज कसा मूव होईल, resulting in a message remove T1 to T2 message from the transaction manager at the side S1 to the coordinator. ठीक आहे, म्हणजे S1 साइड काय करेल, T1 परफॉर्म केल्यानंतर T2 परफॉर्म करेल. आफ्टर परफॉर्मिंग अ T2 ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म झालं की T2 has released the lock on the resources, ज्या रिसोर्स वरती लॉक रिलीज केला, अक्वायर केला होता, so that has to be released and message send S1 to coordinator. S1 कडून coordinatorला message send होईल. See, transaction in that C, T1 to T2 कडे just move होईल, message from the transaction manager at side S1 to coordinatorला message send केला जाईल. And then T2 request the resources held by the T3. मग T2 काय करेल, जे रिसोर्सेस T3 ने हेल्ड केले, ह्या डायग्राम मध्ये बघा. आता साइड T2 ला पहिल्यांदा ट्रान्झॅक्शन T3 अप्लाय होते आणि नंतर ना मग कुठलं होतंय T1. मग T3 ने ज्यावेळेस T3 ऑपरेशन परफॉर्म करत असताना साइड S2 नी जे काही रिसोर्सेस लॉक केलेत, so T2 request the resources held by T3 at the side S2. resulting message कसा येईल, insert T2 to T3. T2 कडून आता कुठे जाणार तुम्ही, T3 ला, from the S2 to the coordinator. Suppose that आता समजा असं झालं की तुम्ही insert message send करण्याच्या अगोदर, म्हणजे before the delete message, suppose that insert message reaches before the delete message पोहोचण्याच्या अगोदरच insert message गेला तर काय होतं, and this is happened due to the network delay. म्हणजे तुम्ही तो पहिल्यांदा insert message पाठवलाय आणि त्यानंतर ना पहिल्यांदा insert message पाठवलाय reach before आणि नंतर पहिल्यांदा delete आणि नंतर insert, आणि delete message पोहोचायच्या अगोदर insert message पोहोचला because of the network delay, network problem. The coordinator would be find the fault cycle. मग coordinator side ला काय होतंय, message wrong पोहोचल्यामुळं they are going to perform that fault cycle. T1 नंतर T2 करेल, T2 नंतर T3 and then T1. This fault cycle above never exists in the reality, actually happened, but by using that the fault cycles can be identified, and they are going to roll back unnecessary, we are going to roll back all the transaction, and the result from the fault cycles in the global weight graph, however, likelihood for the false cycle is low, and the unnecessary rollback may result when the deadlock has indeed occurred
So victim can be picked about that which false suppose if any one of the new age can be inserted in the your local graph, or any one of the existing age is removed from your local database. So unnecessary, we are going to roll back that transaction, and obviously that transaction has to be aborted and unrelated to the, this will be happening to the deadlock. Okay, so these things can be happen when you performing the transaction. If the deadlock can be happen when you performing the transaction in the distributed environment. So unnecessarily, so you have, all of you have to know that DML, data manipulation language queries, data definition language. Okay, so altering, updating, suppose if you have to delete, then drop and truncate. Okay, you all are familiar with that. Delete, drop and truncate. Okay, so if any one of how many people are available at here? I think 34. Okay, so can you, anyone can be tell me what is how we are going to perform that delete operation when you are going to apply that delete? Delete ज्यावेळेस तुम्ही query apply करता त्यावेळेस नेमकं काय होतं? When you are going to apply the delete? Anyone? Delete, truncate, drop, माहिती आहे ना? Data definition language, data manipulation. Okay, when we are going to apply delete, remove rows, not schema. Correct. Prashant, you are right. When you are applying the delete, only one or more rows can be removed, but not a schema. Schema, table structure, you can't modify. Table structure delete होत नाही. Table structure ला तुम्ही हे करू शकत नाही. फक्त त्यातले one or more rows we are going to delete it. Right. Similarly, when you are going to apply the truncate, and the rollback is possible in the delete. The rollback possible in the delete operation. And when you are going to apply the truncate, anyone? Truncate. Similarly, these can be applied on the data. We are going to permanently delete the rows on it. Truncate कधी use करायचं, delete कधी use करायचं? जर तुम्हाला टेबल मधले रो डिलीट करायचे, ओके, पण टेबलचं स्ट्रक्चर डिलीट होणार नाही. समजा टेबलचं स्ट्रक्चर कसं आहे, तुमच्या टेबल मध्ये 4 कॉलम आहे. इन युअर टेबल हॅव्हिंग द 4 कॉलम्स. ओके, एम्प्लॉई आयडी, एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट and their salary. Okay, so this is the structure of your table. Suppose if you have to delete the 2 employee record, employees record can be put it into the one row, right? So we are going to delete that row, but you can't modify the structure of table. So that is nothing but the delete. But in the delete, rollback is possible. Similarly, similar to the okay, truncate means the Prashant can be said that truncate is similar to delete, but free the memory also along with the data, right? Means permanently that rows can be deleted by using truncate. Okay, also you can't modify the schema. Schema म्हणजे त्या टेबलचं स्ट्रक्चर तुम्ही मॉडिफाय करू शकता, पण परमनंटली ते रो डिलीट होऊ शकतात. सो रोलबॅक इज नॉट पॉसिबल. Rollback is not possible in case of truncate. But in case of drop, what is meant by when you are going to use that drop? Drop query कधी use करता तुम्ही? Drop command. Permanently remove table and databases. तुमचा database and table जर तुम्हाला permanently remove करायचं असेल, so then we are going to apply the drop command. So you guys be careful and should be know each and every concept in database management system. Already we in the SQL we have to learn the different queries: alter, update, insert, create. Okay, so everyone should know. Yes, data and schema is removed by using drop, right?
So everyone must to know that when we are going to use that particular, what is the use of delete, query, truncate and drop. So most of the time in your technical interview, okay, so these three are you asking when you are going to use delete, drop and truncate. So everyone should know what is the use of delete, what is the use of drop and what is the use of truncate command. Okay, so that's why I'm saying that you all are familiar with that, you all are learned that things in the third year, but please guys, please revise that things, because it is very important when you facing any technical interview. So that time these basic questions will be asked, and it is very simple guys, you all are familiar with that, you everyone has to be knows that concept, but only there is need to recall that things. Okay, so that's why I'm talking saying that. So how the deadlock can be handled in the distributed database, what is meant by deadlock detection. Okay, so what are the different locking protocols were used in the relational database, what are the different locking protocols were used in the distributed database. Okay, so whatever the questions will be asked by the interview, you should know each and every concept. Okay, so that's why I'm talking about that. I am asking and revising the distributed data, simple your database management system concept. Okay, in the next lecture, we will see that how the deadlock can be detected in the replication weak consistency. One can be considered as a master, one can be considered as a slave. Okay, so that things we are going to learn in the next lecture. I think today we are going to stop at here. Also in the next lecture, the one of the most important protocol, that is time stamping. Okay, time stamping protocol is also used for controlling the concurrency control. Okay, time stamp based on the concurrency control protocol, and but this time stamping protocol used in the distributed system. Okay, all of you have to know that already. I think this concept is already studied in the your database management system, but how that time stamping protocol is used in the distributed database, so I am going to clear that. In the centralized system, how it is used, in the distributed system, how it is used. So we are going to see in the next lecture how the time stamping protocol you controlling the concurrency control in the distributed system. So that things we are going to learn in the next lecture, and the only last point is remaining in this chapter. So tomorrow in the next lecture we will cover all remaining points in this chapter, and we will finish the first chapter. Okay, so today we are going to stop at here. Now I am going to take a attendance. Okay, how many? Wait for 1 minute. I am going to conduct the attendance. Okay, from division A. Today is 3rd December. From the division A, Shivani. Present, ma'am. Okay. Then Ahilya. Yes, Ahilya Dange. Are you there? Okay. Then Snehal Deshmani. Present. Manashri. Present, ma'am. Okay. Then Akshada. Yes, ma'am. Vivita.
Present, ma'am. Saloni, Present, ma'am. then Rasika. Present, ma'am. Okay. Pranali, Present, ma'am. Akanksha, Yes, ma'am. Gauri, Present, ma'am. Aparna, Present, ma'am. Dipti, Present, ma'am. Siddhi. Present, ma'am. Then Rutvij, Yes, ma'am, present. 54 Rutvij. Then Prashant. Prashant, are you there? Okay. Then Omkar. Present. Okay. Pratik. Present. Okay. Then Geeta. Hello, ma'am. Geeta Hello, is ma'am. there. 7 is present. Ahilya. Yeah. Oh, yeah. I put it in. Yeah, Ahila is there. Present, madam. Which number? 14, 1, 4. 14 is also present. Okay. From A division. 29 is also available. Okay. Ma'am, 36. 36. From division A, na? Yes, ma'am. Division 36. Okay. Ma'am, 43 from division A. Okay. 43 is also remaining. Yeah. 43 is yeah. Geeta, na? Okay, fine. Yes, ma'am. Okay. So, if anyone is remaining from division A, I am again repeat the present number. Roll number 1, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 22, 24, 25, 28, 32, 37, 54, 58, 65, 70, 14, 29, 36, and 43. Okay, so these are the present numbers in the division A. Now we are moving to the division B. Division B. Anuradha. Present, ma'am. Okay. Then Vaishali. Present, ma'am. Then Snehal. Present, ma'am. Okay, Snehal is 25. Then Aditya. Present, ma'am. Chetan. Present, ma'am. Okay. Chetan, what is it? Okay, 50. Then Omkar. 35 present. Yes, 50. 35 present, madam. Roll number 9, yeah. present. Roll number 9 from division B, na? Yes, ma'am. Okay. Then Omkar is available. Omkar. Yes, ma'am. Okay. Then Bhaskar. Bhaskar. Present. Okay. Present.